उज़्बेकिस्तान का नाम आते ही हमारे जहनों में जो है बुखारा, ताशखंद, समरखंद का नाम आ जाता है। ख़ास तौर से बुखारी शरीफ, जो मोहम्मद इस्माइल बहुत बड़े मुहद्दिस थे जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, उसका नाम ख़ास तौर से जो है हर एक के जहन में है। ख़ास तौर से यहाँ जो मदारिस में जो है पढ़ाया जाता है, बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। तो उस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उज़्बेकिस्तान के नौजवान एम्बेसडर जनाब सरदार रुस्तुम बायोफ साहब। You are welcome in our program. What are the areas between India and Uzbekistan that can be more enhanced and cooperation can be enhanced, increased? Yeah, there are multiple areas. We enjoy strong historical bonds between our countries. As you rightly mentioned, Uzbekistan is famous in India for its historical ties. We were the parts of one big countries at some point of time historically. We enjoy cultural bonds, we enjoy historical connection. So there are ample of areas where we can capitalize. First and foremost is the economic cooperation between our countries, which is now on the rise. And of course, Uzbekistan is trying to promote its investment potential, to promote trade between two countries. Cultural ties, we enjoy long-standing cooperation between our countries in terms of culture. Now, somebody mentioned Raj Kapoor or Mithun Chakrabarti, who are very famous actors in Uzbekistan. So there are many areas where we can cooperate, and we politically we enjoy a very good relationship between our countries, between our leaders, and we enjoy strategic partnership between our countries. So we have a very strong foundation for our future cooperation. What is the trade volume between Uzbekistan and India right now? The trade volume is not so big; it's less than $1 billion, but the potential is huge because India is very close to us. It's only 2 hours away, direct flight. But potentially, especially through the Chabahar project, we can increase our trade multiple times. And both sides, Uzbekistan and India, doing it at utmost to lift all the barriers, tariff, non-tariff barriers, to increase the trade flow between two countries. What are the mutual beneficial areas for both countries? Yes, so there are many areas, as I mentioned. In the economic sphere, first and foremost important task is to attract Indian investments to Uzbekistan in different sectors, in energy, in processing, food processing, agriculture, IT sector, chemical industry, education, tourism. All of the sectors of economy are equally important, and we are welcoming Indian investors to our country. Last question. After getting independence from the Soviet Union, former Soviet Union, USSR, what changes took place in your country? You are told that new Uzbekistan. Yes, Uzbekistan is a completely different country. In the last 30 years, we have changed tremendously. When the Soviet Union collapsed, we were a small agricultural nation with 18 million people. Now we're a 37 million strong nation, very dynamic, with very developed infrastructure, very developed industry, strong textile industry, strong IT sector, energy, and mining. All of the sectors of the economy. We have created automotive industry, which is booming now, and Uzbekistan is a completely different country now. You cannot even compare what it was and what it is now. 30 years back. Yes. So, thank you very much for sparing some time for Salar Daily Salar. Thank you so much. Thank you very much. ये थे उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर जनाब सरदार रुस्तुम बायोफ साहब, जो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो मैदानों में ताउन और इश्तराक को बढ़ाया जा सकता है उस पर रोशनी डाल रहे थे। और ये कह रहे थे कि जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है इंडिया और उज़्बेकिस्तान के दरमियान, वो $1 बिलियन से भी कम है और इसमें खासा इजाफा किया जा सकता है। अलावा जो कदीम रिश्ते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका भी तस्करा कर रहे थे। एक और ख़ास बात उन्होंने ये बताई कि सोवियत यूनियन जो था, रिपब्लिक जो था, उसके जो है कोलैप्स होने के बाद, इन्हें होने के बाद, टूटने के बाद 1991 में जब उज़्बेकिस्तान को आज़ादी मिली, तो इन 30 सालों के अंदर जो है उज़्बेकिस्तान में बड़ी तब्दीली आई है, वहाँ बड़ी तरक्की हुई है। और अब वो 30 साल पहले का जो उज़्बेकिस्तान था
وہ آج ایک ترقی پذیر ملک نظر آتا ہے، ترقی کی منزلیں بہت تیزی سے طے کر رہا ہے۔ اسی کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے مختلف میدانوں میں ثقافتی میدانوں میں بھی جو ہے ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں اور تعلقات کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور علاوہ ازیں جو چاہ بہار کا جو بندرگاہ ہے ایران میں جو تعمیر کی جانی ہے، انڈیا نے اس کا جو ہے اپنا ذمہ لیا ہے، انڈیا اس میں کافی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اگر چاہ بہار ایئرپورٹ جلد ہی بحال ہو جاتی ہے، تعمیر ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں سینٹرل ایشیا تک پہنچنے میں اور ازبکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔